This is not a story about Gormahia. These were the days when Gormahia had a specialist for every occasion. When Tobias Ochola took all the throw-ins, Sami Onyango Jogo was the corner guy. George Nyangi Odembo and Bobby Ogola did all the free kicks. And the best man to stop the penalties was David Ochieng Kamoga, while Peter Dao was the header specialist. This story is about David Ochieng Kamoga. He earned the name Kamoga by virtue of being goalkeeper number 4 on the team. In training, he did not even get a chance to stand in between the poles. He juggled in attack and the team gave him the rider Kamoga, picked from a Ugandan international. Kamoga ni nickname ile nilipewa na teammates wakati mara ya kwanza tukienda kucheza Eastern Central Zanzibar. Kulikuwa na mchezaji mmoja wa Uganda Villa FC, timu ya Uganda. Tulikuwa nao kwa pool moja. Alikuwa anaitwa Kamoga, alikuwa striker. So wakati walinipatia hiyo jina, tulikuwa tumecheza na hiyo timu ya Villa, lakini tulitatizana sana na yeye. Upande alikuwa na afunge na save, afunge na save. So baada hapo ndio wachezaji wenzangu wale teammates wakanipatia jina Kamoga. David Ochieng featured for Gormahia during her glory days, and he featured for Harambee Stars in equal measures. David Ochieng Kamoga was born in Nakuru in 1960, Bondeni Estate. He attended his primary school at Bahati Primary School before moving to Usenge Primary School and later finishing at Akala Primary School in Kadem. Na sasa mzee akasema pana huyu kijana, kwa sababu nilikuwa nimeanza kufuata mambo ya football sana, ndio nikapelekwa nyumbani. Nyumbani ni Usenge kule Bondo Yimbo. So ndio nikajoin Usenge Primary School. Sasa hapo ndio nilianza sana sasa zile timu za nyumbani na timu ya shule. Nilipofika standard 5 tayari nilikuwa kwa timu ya shule. Nilikuwa kama third goalkeeper wa timu kubwa, kwa sababu tulikuwa na team A, team B na C. So wakati hiyo ndo nikasoma hapo, fika hapo tena, nikatoka hapo. Baada hiyo nikaenda, tufika paka standard 7, sikuweza kufanya mtihani hapo ya CPE. He attended his high school at RGS Secondary School in Nairobi. His football days started at Usenge Primary School, with his professional career kicking off at Jubilee Insurance FC had its training grounds in Ruaraka, where other teams including Nairobi Stima FC, Utalii FC and KCB FC trained as well. So wakati baada kufanya mtihani nikakuja Nairobi. Nairobi nilijoin shule ilikuwa inaitwa RGS. Hii RGS ilikuwa area ya hapo TC. Hapo ndo nilisomea. So form 1, form 2. Na sasa pale nilikuwa ninakaa, ilikuwa karibu na kiwanja hizi za Ruaraka. So hapo ndio jioni nilikuwa nikienda nikaanza kutrain na Jubilee Insurance. Here Kamoga had the opportunity to meet the likes of Mikey Weche and James Nandwa. It was here that Fred Siranga, a former Kenyan international and Luo Union FC player, noticed him. The year is 1978, and Fred Siranga, coach of Nairobi Stima FC, signs him. Kamoga became part of the first batch of players that played for the newly established side in the Nairobi Provincial League, which boasts teams such as Kahawa Garrison FC, Andimi FC, DT Dobi FC, and Imara FC, among others, and he featured here for 3 years. Wakawa wanakuja mazoezi, wanakuja hawajatoshea. So wananiambia kijana, kuja tuongezee, utakaa golini hapo. So wakaona huyu kijana ni mzuri kwa goalkeeping. So ndio wakani approach. So Jubilee walinisaidia sana kwa sababu
nilikuwa nasoma town, so nikitoka shule naenda hapo Jubilee, napata transport nakuja mpaka kwa shule, na hao ndio pia wakaanza sasa kunipatia mapato kidogo kidogo, hizi casual kidogo, nafanya kazi office messenger, shule zikininiwa. So hapo kwa Jubilee ndio wakati nilifika form 3, sasa ndio nikaanza, kwa kuna Stima FC pia walikuwa na train hapo karibu. So ikawa tunapanga nao friendly. So tumeenda kucheza nao friendly mara ya kwanza, wakaniona sasa mna goalkeeper insurance. Kwa sababu insurance haikuwa inacheza league. But wakati wetu hapa Nairobi kulikuwa na provincial league, division 1, division 2, division 3. Ambapo kulikuwa na vilabu mingi sana. Ambapo kulikuwa na hiyo Stima FC, kulikuwa na Kawa FC, kulikuwa na DT Dobi, kulikuwa na Kenatco, kulikuwa na Hughes, Mackenzie, ambapo watu kama kina Nandwa alitokea Hughes, Mackenzie, kina Esbon Omoro alitokea Kenatco. Kulikuwa na Umeme, timu ya mtaani. So hao Stima wakajaribu kuni approach, nikamwambia sasa ndio wakati hiyo sasa ndio naingia form 4. Nikamwambia bado niko shule, wakawa sasa wakani convince akuja kutrain na sisi. So nachezea insurance na train nao. Chezea insurance na train nao. So kulikuwa na inter power ambapo walikuwa wanacheza Nairobi, kila province ilikuwa inaleta timu ya inter power. So wakati hiyo ndio wakasema pana, huyu lazima tumchukue atuchezee, na kwa sababu sheria ilikuwa ni lazima uwe na staff number. So hapo ndio vile niliajiriwa Kenya na East African Power and Lighting by that time, na ndio nikaanza kuwachezea hapo. Nikaanza kuwachezea league. Sasa tukacheza mwaka ilio waliniajiri, nikawachezea league tukashinda. Mwaka iliofuata tena hiyo tournament ikakuja. Wakati mwaka ya pili, kwa sababu hao niliwachezea tu only 2 years. The year is 1982, December, and he catches the attention of Gormahia. The same year he got inducted into Gormahia, he came in as 4th choice goalkeeper after Dan Odhiambo, George Ayuka, and Peter Okello, in that order. Hapo ndio scouts wa Gor walikuja, wakaniona na wakani approach, wakanialika, tukakutana nao. Na wakati wetu hakukuwa mnakutana tu na mnazungumza, unapenda na ukaangaliwa kitu kidogo vile utania, kama haikuwa kama wakati huu kuna contract mnaandikana mna sign, hapana. So hivyo ndio vile nilijoin Gor 1978 1982 ndio nilijoin Gor. So ndio hiyo trip yetu ya kwanza wakati nilijoin Gor, ndio hiyo tulienda Zanzibar, ambapo tulienda Eastern Central, ambapo katika zoni yetu tulikuwa na FC na hiyo Villa, lakini sisi tulitolewa mapema na tukarudi. Kulikuwa na uoga kidogo, but kulikuwa na mchezaji, kulikuwa na magolikipa watatu. Kulikuwa na Dan Odhiambo, kulikuwa na Ayuka, na kulikuwa na golikipa mwingine alikuwa anaitwa Okello. So mimi niliingia kama golikipa wa 4, na chanzo ya Gor kunichukua kwamba huyu Okello alikuwa hawezi game za usiku, hakuwa anaweza kuona vizuri. Mara ya kwanza nikaingia camp, mara ya kwanza tukawa tumepewa hiyo nafasi sisi sote, lakini katika ile bidii yangu wakaona hapana, huyu golikipa ni mzuri. So nikawa kwa sababu kama Eastern Central Tournament unajua mnaenda golikipa watatu. So nikapata hiyo nafasi ya golikipa watatu. So tukaenda tukakamp Dar es Salaam. So tukatoka hapo tukaenda Zanzibar. So game ya kwanza tukashindwa na FC. Wakati hiyo inaitwa FC, inaitwa Abaluya. Tukashindwa 1. So game ya pili
Kasemekana huyo Okello ndiye ashike. So ikawa tena ni coincidence kwamba game inachezwa usiku. So ikabidi sasa mimi niingie nicheze. After a long wait, he finally got to man the goalpost. It was in the second half of the game when he was brought in for Dan Odhiambo, who had conceded 2 goals thus far. The game was a return leg against Vital O of Burundi. Kamoga conceded 1 more goal and saw Gormahia lose the game 3-0. At Gormahia, he met names that mattered then. Here was Paul Oduo, Cobra, Alan Figo, Sami Onyango Jogo, Hamisi Shamba, Bobby Ogola, John Kochore, and many others. So ndio tukarudi, sasa kurudi ndio tukaanza kucheza league. Sa league tena kurudi ikawa bado nilikuwa sijacheza league vizuri. Karudi tena Dana karudi kuwa bado ni goalkeeper. Tukawa pia tuko na hizi qualifying za champions, club champions. Ndio tukaenda tukacheza na timu ya Burundi inaitwa Vitalo. So first leg tukaenda kule Burundi tukawashinda 2-1. Second leg tukarudi hapa Nairobi. Ndio mambo haikuenda vizuri, walitushinda 3-1. So tukatolewa. So hapo ndio sasa nikaambiwa na coach, sasa wewe tutakurudi. Kwa sababu hiyo game pia niliingia second half. Baada ya performance ya Dana haikuwa mzuri sana. So nikaingia second half nikacheza. Ni pia nilifungwa bao moja. Sasa kuanzia hapo nikaambiwa lazima sasa utachukua jersey number 1. Following this poor performance, irate fans called for an overhaul of the team as some players decided to leave, while others were suspended from the team. Following the overhaul, players such as David Ochieng Kamoga, Abdallah Shebe, Austin Odwor, Sami Onyango Jogo, and Hesbon Omolo were born. He won his first League Cup with Gormahia in 1983, though he rues the chances and the goals that went past him that season. Vile nilikuwa sijacheza league ya juu, nilikuwa nacheza kule provincial. Sikuwa very comfortable, nilikuwa na mistakes mingi sana the whole of that season. Ambapo nakumbuka league tulishinda na tukaenda Eastern Central, tukawa na Eastern Central hapa Nairobi. Katika ile finali ndio finali yangu ya kwanza, bado tukashindwa na FC Abaluya. Tukashindwa 2-1. So wakati ndio sasa coach Len Julians alikuja kwa club. So akaangalia akasema pana, you need a goalkeeper. Wakati hiyo the late Tyrus Omondi alikuwa anachezea Luo Union. So by that time sasa alikuwa goalkeeper amekomaa kwa league. So hapo ndio Gori ilimrecruit. Akakuja straight na akachukua number 1. In 1984, Gormahia signed Tyrus Omondi, who took away the jersey from Kamoga since he did not have such a steady season the previous year. His most memorable game was against Zamalek in Egypt, which remains the most talked about Gormahia outing to date. Wakati hiyo tulikuwa tumejua vile Zamalek, vile team za Egypt zilikuwa zina prepare. So but mzuri ambassador wetu wa Egypt alikuwa ni mmoja wa council member wa Gormahia. So arrangements zilifanyika vizuri, tukaenda kule mapema. Na tulipoenda mapema tukajiandaa vizuri. Na wakati hiyo ilikuwa timu za Egypt, mkitoka huku baada ya
15 hapa nao washawapiga bao 3-4. But sasa sisi tulikuwa tumejiandaa vizuri, tumepata nini zao zote, kila kitu. By half time ilikuwa bado ni bila. So second half kuna vile kulikuwa na marefari, officiate haikuwa mzuri, na sasa mchezaji wetu kama Abbas Magongo, the late Abbas Magongo, kidogo alikuwa anasikia Kiarabu kidogo. So aliposikia communication vile ule referee, kwa sababu referee alikuwa ametoka Sudan, akicommunicate na mchezaji kidogo tu, ikawa ule mchezaji kwenda pale kwa kawa penalty, na ilikuwa penalty halali. So hapo ndio fujo ilitokea, kawa zuguzugu, ma red card zikatokea. Game haikuisha, game iliishia hapo. So ndio tukarudi, suspension ikawa, tukasuspendiwa. So tukarudi nyumbani, tumesuspendiwa wachezaji wetu 6, 7 wamesuspendiwa. So ikawa tukakuja tukacheza hiyo league kufika 1985, tukawa tunaenda Eastern Central. Bado mimi ni second goalkeeper, niko kwa bench, Tyrus ndio first goalkeeper. This game saw the likes of Isaiah Omundi Janabi and Abel Nasur picking up red cards and being slapped with a 2-year suspension in all CAF and Sekafa tournaments. Gormahia was equally banned for 2 years from Continental CAF football. In the year 1985, Gormahia returns to the continent's platform, and they return in a wild way, never seen before. Tukaenda Sudan, ambapo Sudan tulienda na FC, na Balia FC. Tulikuwa vilabu mbili kutoka Kenya. Kufika kule tukawekwa zone tofauti, zone A na zone B. Katika zone yetu tulimaliza kama namba 2. Tulimaliza kama namba 1. Zone ya FC kule wakamaliza kama namba 1. So tukacheza semi na timu zile ziliingia, zote pia zilikuwa za Sudan. So tukatoa timu ya Sudan, FC pia katoa, tukakutana na finali. Hapo ndio tulishinda FC, ambapo tuliporudi kulikuwa na sherehe kubwa, ambapo airport haikuweza kupitika. Umati, mafans walikuwa wanasherehekea kweli. So tuliporudi na hiyo sherehe, wachezaji wetu 5, 6 walikuwa wamechukuliwa national team, including Tyrus. So tukaanza kucheza league. So kukawa kuna mechi muhimu sana ya national team. Wakati hiyo coach alikuwa Marshall Mulwa wa Harambee Stars. So alipochukua wachezaji wetu, ikawa tunaenda kucheza league na Shabana. Wakati hiyo Shabana ilikuwa inawika, ilikuwa na kina Henry Motego, ilikuwa na kina Delet Nyandoro, ilikuwa iko juu. So tukajaribu kwenda kuplead na Marshall Mulwa, akasema pana, hata release players. So ikabidi tuende namna hiyo, na ndio nikapata nafasi sasa siku hiyo kucheza league, ambapo nilicheza, nikasema hii chance nimepata lazima niitumie. After the win, the team, which had been together for 3 years, was now ready for their biggest journey yet, the Mandela Cup. With 24 players all equal to the task, the team had already won a treble title in the local league in 1983, 1984, and 1985. Gormahia kicked off the journey to clinch the Mandela Cup after easily going past Bandari FC in the Moi Golden Cup, which they won in 1987 in the finals played at Kasarani Stadium. Kamoga was in between the poles, away and home. Wakati hiyo kulikuwa maandalizi ilikuwa mzuri, kwa sababu tulikuwa tunapelekwa Europe kwenda kutrain. Tulikuwa na coach wetu alikuwa anaitwa Jack Johnson, alitupeleka Denmark. But wakati hiyo kulikuwa na kwa hizi vilabu zetu hatukuwa na mtu alikuwa anaweza kutumarket nje.
because kila mtu alikuwa anaangalia tu Gormahia. Hata kule nje wakati tulikuwa itakani uonekane ukizungumza na mtu, vilabu zilikuwa zinatutaka zile za Division 2, Division 3 wakati tulikuwa tunacheza nao tukiwa Denmark. Tulikuwa tunacheza na vilabu mingi, lakini hakuna mtu alikuwa anajaribu kutu open up, na sisi pia hatukuwa tumejua kuwa kucheza pro, kwa sababu sisi tulikuwa tunacheza tu bora umepewa kazi. Kitu tunashukuru wakati hiyo tulikuwa unaweza pata kazi permanent. Basi ilikuwa tumetosheka na hiyo. Kamoga got his call-up to the national team in 1985 as the third-choice goalkeeper after Abbas Magongo and Tyrus Omondi under coaches James Sianga and Chris Makoha. His most memorable match while featuring for the Stars was the semi-finals against Malawi, played at the Kasarani Stadium, where he made amazing penalty saves. His most feared striker remains Deno Kitavi, who featured for Kenya Breweries. He looked up to Dan Odhiambo as a goalkeeper. His all-time best at Gormahia, David Ochieng Kamoga, Solo Otieno Chumbreru, Tobias Ochola Juakali, Austin Oduor, Otieno Basanga Nabiso, Isaiah Omondi, Charles Otieno, Engine, the late Anthony Ndolo Pikipiki, George Fundi Onyango, Nyangi Odembo, Peter Dao, and Sami Onyango Jogo. Harambe's best stars, David Ochieng Kamoga, arrived, as did Hassan Juma Mwakanyi, Wycliffe Anyango, John Bobby Ogola, Austin Oduor, Mikey Weche, Charles Otieno, Ambrose Ayoyi, Wilberforce Mulamba, Maratona, James Nandwa, George Fundi, Sami Onyango Jogo, and Paul Onyera.